Welcome to video number 291. If you wish to see the entire 290 plus videos, just type Learn Tamil 1 in the YouTube search. In the place you see the arrow. அந்த அம்புக்குறி தெரியுது இல்லையா, அங்க Learn Tamil அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. And this is what you get. If you wish to check the separate subtopics, check the playlist. தனித்தனியா டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னா playlist click பண்ணுங்க. Quickly let us see the importance of nuanced phrases. இந்த phrase-ஓட நுணுக்கங்களை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். So it is easier to learn basic grammar like present tense, continuous tense, affirmative and all, such as I slept, I might be sleeping, I will sleep. This is all easy to learn, which we covered in 172 to 175 thoroughly. But the nuanced phrase, that is the essence of native-like fluency. Check this for example. தூங்குவாங்களாங்கிறத பத்தி. Well, you know it is something related to sleep, but why is it that தூங்குவாங்களாங்கிறத பத்தி? So don't back off, it is easy when you understand it. But before that, learn these two phrases. Adapati is about that, and idapati is about this. Indradapati is about something. We also say ingradapati. So you fill anything in the bracket, and indradapati is about that within the two closed bracket. Indradapati need not be about a single word. It can be about a whole context. Let me decide about what is to be done. The boss is telling to her staffs. என்ன பண்ணலான்றத பத்தி நானே முடிவு எடுக்கிறேன். What is to be doneன்றத பத்தி நானே முடிவு எடுக்கிறேன். So என்ன பண்ணலான்றத பத்தி நானே முடிவு எடுக்கிறேன். Let me decide about what is to be done. Let's break the phrase. என்ன பண்ணலாம்? What can be done? ன்றத பத்தி, about that. என்ன பண்ணலான்றத பத்தி, about what can be done. I hope you understand it now. இது சரி வருமா வராதான்றத பத்தி நீங்களே சொல்லுங்க. You please tell about if this will be okay or not. இது சரி வருமா வராதான்றத பத்தி நீங்களே சொல்லுங்க. Or இது சரி வருமா வராதாங்கிறத பத்தி நீங்களே சொல்லுங்க. Let's see the next example. மழை பெய்யுமான்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்க டிவியை போடு. Turn on the TV to know whether it would rain. மழை பெய்யுமான்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்க டிவியை போடு. Just to understand this better, in formal Tamil this would be என்றதை பற்றி and என்கிறதை பற்றி, and this has become ன்றத பத்தி and இங்கிறத பத்தி in spoken language. Now this is drill time for you. Try to translate these two English phrases to Tamil using indradha patti and ingradha patti, whichever you find comfortable, and translate this to English from Tamil. And as a related topic, it will be interesting for you to learn this edha vachi. The link is on top right. And this indra word construction. அப்படின்ற